やってきます。はい、繋がってるよね。うん、大丈夫やな。大丈夫？あ、大丈夫ね。音確認ちょっとします。音も大丈夫そうやね。よし。じゃあ続き、館長、びっくりした。館長が死んじゃって、1階のなんとかって言ったね。There's 1 music 階の coming 本 from 棚の behind 裏 the から first floor. 音楽。1 Derringer, could it be behind? 階の本棚。どうにかしてここから1階に降りれる。これか。これで降りるんかな。いや、じゃあこれトイレじゃない。シャワーに繋がってたはず。ってことは、前と同じように、確かこれで行って、戻ったんだよね。この後びっくりするから嫌やな。ここに昨日はね、不規則に動くおっちゃんがおってから厄介やったんやけど、今日はいないんで、大丈夫だと思います。てか、どこにおんねやろ。それ把握しときたいな。まあ、いいか。大丈夫やろ。ロック中になってる。ロックしたっけ？ちょっと待って、なんか落ちてんな。拾っとこう。やったね。He almost got me. The Prizrak dropped some items. 1階に降りるけども、この先ってなんかあんのかな。ロック中。あーね。はいはいはいはいはい。最初に行ったとこか。最初っていうか、館長室から入るとこか。あ、やばい、あいつが来る。下はこの兵隊さんがうろついてる感じ。あ、スタンガン減ってるじゃん。スタンガン一発使うとなくなるんだ。厳しいね。こいつは知ってる人。CVX か。日本人のおっさんやな。アニール・アレクサンダー。
390H. You must hurry along now. The rest of your class is all... あれやね、昔、こっから来たよね、多分。ここ来た記憶があるぞ。本が落ちてるんだけど、ここの裏ってことかな。こっちのドアは何に繋がってんのね。あ、バッテリーチャージできるじゃん。この部屋行こう。来てるね、ここの部屋も。問題はあいつにバレずに移動することだけども。No sign of the breakdown. よし。 Good idea. My battery was running low. Welcome to my domain. やっぱいっぱいゲットした。 What are you buying? 925。 Spot press back through walls. まあこの機能便利よね。強いけど。一旦置いとくか。 Moderate press patrol boats. これはいらんかな。一旦ちょっと置いとこう。 欲しいのが出た時に使おう。機体は新たに導入された ARC スーツの、こんなん読んだ記憶ないな。でも読んだんやろうな。うわ、スタンガンの向こうにすんの強っ。危なかった。読み直してよかった。このアイテムは調べれてある。 There's music coming from behind. Derringer could it be behind? このことでしょうね。本棚って。うわ、近くおるよ。とりあえずここになんか取ってない本あるから行ってみようか。 Another quiet night. What's yours is mine. これではなさそうやね。でもそうだ、マップレベル5。あ、これだ。これが目的地だ。うわ、行きづらいとこにあるな。全部のとこ行ってるね。 Nothing. こいつがな、邪魔なんだよな。お、上から人来てる。やばいね。バレたりせんかな。スタンガンでぶっ放したやつどうなった？バレてないな、特に。ちょろいな。でもこいつも来たら厄介やな。パパジアンクル DP か。Clear. この辺に多分目的のドアがあるんやと思うんだけど、あれかな。
どれだろう。アンクル DP 降りてくるよな。降りるしかないもんな、道。厄介だね。陽動ってどうなんだよ。見てみるか。間違えた。 Make a wish. But don't tell me what it is or it won't come true. I wish the headmaster was dead. Weep. Don't talk like that. Zager said that someday the truth will rain down on this place and wash away all of the headmaster's lies. I've never seen the rain before. Zager wasn't talking about the rain. He was talking about the truth. I don't care about the truth. I just want to know what rain feels like. どうしようかな。ちょっと厄介だよな。敵が。アンクル DP どこ行ったん結局。あのおっさんどこ行きよったの。あ、本置いてある。いないね。戻ったんかな。俺倒した敵もおらんくなってんで。アンクル DP どこ行った？マジで。場所いなくなるのが一番厄介や。まずここに2人おるから間違えた。間違え There's た。間違え music. た。 Could it be? おそらくここ上がってこうやからこれやと思うんだよな。 It's too far away. お、どっか行った。よっしゃ。あいつ一人だけならなんとかなる。ここは見られへんよな。ここは何にもない。あれか。I'll check his pockets. Nice. Everything looks good. 危なかった。こっちかな。よかった。Nothing going. I'll take this. Zager's silence deafening. The notorious terrorist is quiet, scheming. The arrival is just weeks away, and public enemy number one has gone radio silent. If the headmaster, or overseer, or whatever name he goes by these days, plans to take a bow on the world stage, he can't have a phantom hiding in the wings ready to sabotage his big production. I shouldn't complain. It's going to be one hell of a show. こんな新聞出してええんかいな。あれ向けの新聞なんやろな、これ。うん、あ、いたよ。
おう。あ、これレコードが置いてあるで。閉めてくれへん。 This is no mere piece of paper. It is an escape plan. おい。 A blueprint for a key. A やば。 master key. Capable of unlocking any number of doors inside this やば。 facility. えぐ。 But that is not all. In the garden, there is a gate to the outside world. おう。 A gate to freedom. This key, I am told, will unlock that gate. そんな便利な鍵があるの。 Yours is mine. Check in. これでどうしたらいいのこれは。この後。こんなとこにもカメラがあんねんな、ほんで。欲しいな、蓄音機。 Shh, un momento. Go ahead, 933W. You can't stay here. I'm too old to be tilting at windmills. But you don't know what the headmaster is capable of. Sadly, I know all too well. History abounds with men like the Overseer. He will kill you, recalibrate you. Were I 30 years Calibrate. younger, things would be different. I would hew to the line that Zager has drawn. But today, I am merely an old academic with failing eyesight. I doubt I can even see the line. I'll come back for you. For all of you. Why, 933W, I find your こ compassion れな、この蓄音機 extraordinary. 欲しいな。 Call me Weep. I'm not a number anymore. 次どうしたらよろしいの。 There's a blueprint on the table in this secret room. Have the girl pick it up. I'm confident. やったよ。え Nothing going. A blueprint of the Overseer's master key. うん。 The librarian suggested this key is required to escape from the facility. ちっけえ、めっちゃ近いところや。 I know of a 3D printer located in なる archives. ほどね。 With this blueprint, the girl can manufacture a key. なるほど。ここにあるのそれは。ほんでここにあるのよ、それは。一回電話しなあかんのかな。 A blueprint of the... With this... どこにあんねん、それは。えあ、ここ ?2 階あー、最初行こうとして、違うわ。行こうとして行かんかったとこやな。めんどくさ、2階に行かなあかんのか。いや、こっからこう2階にも出れるような。これで行こう。うん。そうね、これで行こう。Prince Rack checking in. 自由に動き回る人らがどこにおるかが次の問題点やな。怖え。 Sounds good. No sign of the girl. 開かへんねんけど。なんか見つかってるこれもしかして。 Oh. あ、しまった。これに隠れればよかった。しまったな。バッテリー無駄にしたな。ダメなんだよね。なんでカメラ勝手に変わんのよ。
なんでカメラ変わんのかってね。あと行きますか。多分大丈夫よね。ね、階段から上に上がってくる人がいるんだよね。それは確認しといて。OK。よーし。階段よーし。あ、バッテリー充電しとこう、ついでに。ね。もうこのステージやりすぎて地図を覚えてしまった。My battery was getting low. 上よーし。いないね。出たところにね、いるんだよね。よし。あいつら二人ここにおる。余裕じゃん。なんなんこの音。怖いんやけど。 Press rack checking in. 大丈夫やな。全部のスイッチを切るわけないかんのか。This is a high security area. You'll need to guide the girl through here without tripping any of the lasers. Tripping the laser will automatically lock every door in the immediate area なるほど。 and may even draw the suspicions of nearby guards. If this happens, the girl will need to reset the system by pressing the reboot button near the entrance. ここ、見張りがいてんの？聞いてないよ。いなかったじゃん、前。下にいたね、それが。ここにはいないと信じて。どうしようかな。ようわからん。敵地はどこ？ここじゃないの？何あれ？あそこにあれがあるね。いや、アイテムはいいや。目的地、下行かなあかんのこれ。こう行けるはず。はい。じゃあこ
こう行くの？ああ、はいはい。おそらく行かれへんのじゃないかな。どうなんやろうな。階段上がらなあかんと思うんだよな。やるだけやってみよう。なんか人動いてたな、気のせいか。動いてるな、下か。あれ、閉じないと。これで LT。お、切れた。切るんじゃない？ LB。LB。あれ、切れない。あれ、切れないよ。あ、LB ってあれか。奥の。届かへんのか。視界が。うわ、どうしよう。行かれへんのか。どうしたらいいんだろう。下降りる？あ、下降りて、そういうことか。じゃあ人じゃなくてあれか。人おらんかったっけ、ここ。おらんかったはずやで。な。潜り込むがあれ以上潜り込んでからなんやろな。これでいけんじゃない？これで、えらいこっちゃなったで。でも戻れるやろ。残ってるじゃん。LB ってどれ？あれ仕組みがようわからへんのよな、このスイッチの。何を押したらええのかさっぱりわかん。あれこれじゃないの？じゃあどうすんのさ。スイッチ2つよね。オンかオフしかないよね。オレンジ、緑、ピンク、黄色、ピンク。青。わからん。両方切ってみる？全然意味がわからへんぞ。目的地ここよね。いや違うか。あれはドア閉まってなかったっけ、前来た時。ここ行ってみる？なんもないよな、ここ。
ここに3がいるからね。あった。こんなところにスイッチが。あ、これでいける。これでいけるんで。オッケー。What a strange looking machine. 見たことない機 I 械。 wonder if this is what the blueprint's for. あ、これが 3D プリンターって。そんな簡単にいくわけないでしょうよ。Is there a way to turn it back on? ブループリントがあるだけでそんな。電源 LB。これ以上いけんの。なんかいかつい机乗ってるだけのめっちゃちっちゃい 3D プリンターがこれたらな。こうしようと。生まれへんな。カメラがないよ、こっから。起動。いかつい電源やな。なんじゃこれ。なんじゃこれ。いかつい電源や Alright. な。 Now I think we need to configure the blueprint. そりゃ。そんな簡単に設定できないでしょ、素人が。使い方のマニュアルぐらい。どうすんのこれ。使い方がさっぱりわかりません。これじゃあ電話や。あ、LB。そうか、この人は作れん。何これ。左スティックです。3D 図面を回転。あ、右スティック。素手で回すね。はこれで影を作るんか。AD で図面を回転。何？さあ、これわからんぞ。あ、いや違う。あ、なんかできたっぽいな。自動で解くとかいうのが出始めた。
なんなんこれ、カチャンって言うけど。このミニゲーム何？わかんない。もう自動で解く遅かな。これどう見ても揃う気がせえへん。なんじゃこれ。カチャンってさっき言ったけどな。自動で解く押してみようかな。あまりに難しすぎてもう用意してくれてるもんな。わかるかい。T でターンテーブルを回転。はあ、そうなんの？蝶々。あ、そっか。これ蝶々の会社やもんな。ことはこれも蝶々の形になるんかな。わかるかい。こうじゃん。ほら。え？っていうな。あ、なんか矢印出てる。おい、来た来た来た。こうへんのかい。はこう。おーい。できた。じゃこれ。3D プリンター万能すぎるやろ。できたぜ。あの後ろの彫刻いらんやろ。できた。We did it. This key's identical to the one the headmaster used in his office. Let's go there now. The girl has the key. Let's get her to the surface. Head back to the overseer's office. こんな簡単にでも行かれへんでしょうよ。こう。こんな簡単にはいかんでしょう。3D プリンタか。そうそうそうそう、3D プリンターらしい。未来の 3D プリンターは。でね、マスターキーの設計図をゲットして、それを使った感じ。今どこも。The girl had head back to 3D プリンタで金属も作れるんですね。そっか、あの3階の所長室の奥か。ここに行くんか。あったね、そんなイベント。どっから行ったっけ？これで3階登って、あ、こう行けるじゃん。Sounds good. これで3階に行ってやな。黒い画面。壁か。この中に一人変な動きしたやつがおんねんな。まあ余裕やろ、こいつは。どこ？おった。
後ろ向いたよ。ドアわかんねんな、多分。これで終わりかな、チャプター2。そうやと信じたい。てか We did it. If only Senor Octavo were here. 広いところに出てきたで。オムニ5。オムニ5の鍵にはならへんのね。スターキーさん。LB。It's been a long time since I allowed someone to speak to me this way, librarian. I will not shy away from telling you what I see. 館長怒ってん You are な the。dark ruler of this world, overseer. This isn't a world, yet. Merely a small corner of it. And the darkness you perceive persists only because you refuse to open your eyes. Now, if you will excuse me, I must tend to more pressing matters in the terminus. You don't have access to this part of the complex, so I will bid you farewell. Unless... would you care to see what we've been working on? Not in the least. It is unreal to me. If I cannot hold it in my hands and smell the history in its pages, it is not there. I don't know what you do, and I don't care. But I do know fascism when I see it. I am well versed in the struggles against it. And I know that you will ultimately fail, as all fascists have failed. Watch your step. I will not! You must know this. 館長怒 You're ってるじゃ nearly ん。 as old as me, but still so naive in the ways of the world. Control 館 is 長はいろいろ illusory. 見てきたもんな、 overseer. 本で。Your network, whatever you call it, I call it a trap. It will not catch everyone. And the ones who slip through it will regroup and stand against you someday. You think because of your fancy computers and your expensive surveillance that you can succeed with those who rose to power in the 20th century failed? You are naive. わしやでコ Control ント is ロ a ールして lie. る。 Control is the linchpin of a safe society. We fall apart without it. Now, as you can't seem to control your own emotions, librarian, I'm confident you don't recognize a need for control in society. Good day, sir. 決別やって。これ下行ったらどうなんの？あ、やっぱドアがある。行かれへんのかな、下は。でも1階はあるね。目的地はこっちらしい。見られへん。めっちゃさっき見たな。おいで。わ行かれへんね。でもカメラはいける。なんじゃこれ。よし、まあ進むか。とりあえず。敵はいなさそうやし。There's an elevator on the other side of the atrium. It's probably the girl's best chance for getting to the surface. まあそんな簡単にな。まだチャプター2でね、外に出れる、外に出れるとは思ってない。勝手によかった。An elevator must lead to the way out. これで終わりかな。 So many buttons. 確かにボタンがいっぱいある。 The ninth floor. なんで上に行くの？下じゃないの？ Surface. 1階でしょ。Are we stopping? Can you do something here? 主人公は一体何者なの？ 7階。うい。あら。I've been looking for you.
主人公は何者なんやろな、ああいうところで。No! No! Calm down, or I'll have to tase you. カメラ動かせない。あ、そっこれはスマホやから。お、エピソード2終わった。メタモルフォーズ。ライティング、ディベロップメント、プロデュース。やばいんじゃん、これ。やばいやつやん。やばい演説やで。Fail me tonight. I cannot rightfully describe the bleak, chasmal longing that echoes through my heart. Our beloved librarian, Senor Luis Octavo, 死んじゃった。 has passed away. Derringer paid him a visit earlier this evening, hoping to discuss his exciting new role as cultural attaché. Instead, he found the Senor lying prone on his office floor, his heart failing. これでも、 Ever valiant, Derringer あ sprang んな into 起きれん action. ちゃう、こんな He 搬送した tried ら。 desperately to save the poor man. Sadly, it was too late. The librarian succumbed to the great unknown, cradled in Derringer's arms. But in a final act of appreciation, his words, his I'm sorry. His last words, as he looked up at Derringer, were, "Thank you." うい。恐ろしいな。全体主義は怖い。As I'm sure has been reported, Senor Octavo and I did not always see eye to eye. Still, I made it a point to listen to his thoughtful and honest assessments of our fair Republique. He was especially critical of our prized surveillance infrastructure. I regret that I wasn't ever able to persuade him of its importance. I learned at an early age to never speak ill of the dead. I must hold my tongue now. 試写会をうまく使 But I って will る say this. プレイヤ It ー pains が me 助けてる too もんな。 greatly よ to keep it to myself. くわからんよな。 Had 使わ our かんのかな。 security been more robust, お、おろ。 Luis Octavo would still be alive. なんでそうなんの Camera is an asset to our superior way of life. なんでそうなん But の what use is a camera え、 without a good pair of eyes to monitor the feed? Had someone seen the それを librarian 思ってたのよ collapse, ね。このカメラ、 could have reached 仕 him. 事してないというか、 I am confident 普通カメラ避けなあかんのになとは思っ will て help improve security in the future, and thus assure us greater safety going forward. Thank you for listening. た。カメラが全然仕事してないよな。 We で mourn your loss, but we celebrate your life. メタルギアソリッドっぽい終わり方やね、これ。意識してんねやろな。最後、チェックポイントから再開。あ、間違えた。ちょっとね、エピソード1のエピソードクリアに戻る最後に、はいはいはいはいはい。こっからいけるってことか。ちょっとね、あれを取りこぼしたやつを回収したいんだよな。このカセットテープを聞くやつ、ちょっといい機会やからちょっと取りに行ってみようか。ここどこ？
かい。やめとくか。ちょっと待つか。なんでモザイクかかってんやろうな。あれそうだね。こっち振り向かんかったっけ、あいつ。いいね。敵の場所がわからん。どうやって行こうかな。あの道は行きたくないから。そっから行くのが近道やけどな。ちょっと行きづらいな。道引き返すか。いや、この道行きたくないのよね。どうしたっけ？あれ、なんか下に行けた気がするんだけどな。あれ？そうだそうだ。そっから行ったんやったな。おい。なんかいてるやん、そこに。I hope they can't see me here. Place is quiet. 嫌だなこのパターン。どうしようかな。こいつの後ろある。後ろきついかな。どこ行った？あの黄色い服。あれあいつどこ行った？どこ行った？黄色ジャケットどこ行きよった？ニュージーナットでこんな短時間で。どこ行ったあいつマジで。まあいいか。スタンガンでぶっ殺したやつもおらんくなったで。スタンガン強え。あそこにおるわ。いつの間に反対に行ったよ。あいつをどうにかな。ラッキー。Reporting. Nothing. よっしゃ。オッケー。
ちもあったの？これこっから来たよね、そういえば。このでっかい扉何やったっけ？これあれか、捕まってた部屋やったっけ？あ、じゃあここか。ここから来たっけか。マップ。あ、こっちが捕まってた部屋やったっけ？あ、これはあれか。隔離室。これかな？隔離室。違う。これは捕まってた部屋か。戻られへんのじゃん。嘘ん。この辺行ってみるか。ああ、こんなんあったな。やったね。今ここで、これが別のとこに繋がってて、最初のとこ行きたいからこっち行ってみるか。かなり初期のステージにかな。ああ、なんかこんなとこ来たな。最初のこれあれやん。懐かしいとこ戻ってきたで。敵おらんのかな。吹き抜け。あ、何も見えへんがな。おらん扉ばっかりやん。これ行くか。あったね、こんなとこ。全然覚えてないけど。あれ戻ってきたね。この部屋じゃない。ちょっと様子にどんなやったか思い出し見てみよう。人おるよ。もう覚えてねえ。どこに繋がってんの？ああ、これ何？行ってないで、この部屋。声で入る部屋なんかな。この部屋も行ってないな。あそこにおっちゃん撮ってるやつやろ。この人邪魔やな。倒しとく？いや、倒しても復活すんな、これ多分。プラスティックの I カ wonder メ what ラ this がない mystery ね。 room with no camera feed could be. A Zager safe room, perhaps? あ、ここにあるんじゃないの。室内の監視カメラに何台か画面が真っ黒なのがある。故障もしてねえのにだ。最近来てた寮の男子トイレと女子トイレの間に設置されたカメラが、俺はあんなとこに部屋があるとは知らなかった。誰か確認しろ。常に警戒をで忍者は。
部屋に行ってないねんな。ここじゃないよな。あ、うん、これじゃない。気がすんな、そういえば。どうしようか。まだ加えない。どうしよう。この際だ。頑張ってきたのになかったかな。催涙スプレーかな。Welcome to my domain. Care to purchase new abilities? Leaving so soon. 頑張って入っただけ無駄やってんか。これなんなんやろな。これちょっと行ってみる。寮だよ。これだよ、これ。ここにもなんか行ってない部屋があるぞ。さっきこれ行こうか。もうカメラ変わんなよ、ほんま。それでいいのよ。カメラ固定みたいな機能がありゃええのにな。あ、間違えた。間違えた。攻撃じゃないよ。これをしたかっただけなの。いらんことしちゃったな。あ、トイレって言ってたね、さっきなんか。What's that? I'm pursuing the subject. I can't see! Let's go for the steal. I got something. トイレがなんとかって言ってたよね、さっき。これか。There goes the screwdriver. お、来た。あ、これで聞けんの？いちいちここに来なあかんのこれ。Zager here. Today, all Prizrak were required to report to the reading room for a mandatory audience with the overseer. Wait. なんか気になるもんがいっぱいあるけど。I'm sorry. Correction. The few and the proud were pleasantly surprised to find themselves graced by a visit from the big cheese himself. His Majesty treated our hometown heroes to a few select passages from his manifesto. And after all the applause, he even sat down to sign a few copies. So about this time, I'm off. I'm wandering the halls, doing a bit of reconnaissance when some FOB Prizrak found me and dragged me along. As luck would have it, I had a manifesto with me. でもこんな怪しいやつは粛清せえへんねんな。 But it wasn't any old manifesto. さっさと粛清しちゃえばいいのにな。 It was mine. The edited version. あらら。 Where the pages are filled with righteous invective and disciplined truth. Like I've said before, my manifesto is the old man's death warrant. A summons for all the evil he's wrought into this place and beyond. Well, at least it will be once I can crank out enough copies. I'm kind of running a one-man opera here. 信用できへんよな。 Oh yeah. So, all of a sudden here I am, being hustled up to the podium to meet the man himself.
And before I can hide the book, he snatches it out of my hands, opens it up to the first page. Behind the mask, I'm white as a sheet. I'm waiting for him to look down to see my, improvements. I froze. And he just smiles, that big plastic smile at me, and kissed me as John Hancock, under the words, "Best wishes." So he hands it over. Off I go, and, well, here I am. I wonder if that smug Treglazov could appreciate the irony of signing his own death warrant. I know I do. LB。あれ。あ、スタンガン。RT。あれキーボード、マウスが、あれ反応せんくなった。パッドが。Zager called this photo the perfect metaphor for our times. プロテスターズ、リメイン、ディフィフメネ、デスパイトクロン、読めない。ガバーズ、セイジ300デッド、ローカルズ、クレイム、サウザンドアーズ、タンクス、オキュパイ。戦車だね。なんかよくわからんけど。記事の1998年起きた著名な反乱。The first photograph Zager ever took. There's an interesting story behind it. He told of it in his version of the manifesto. 教えてくれへんの？なんかこれがこう写ってる写真だね。Zager was always inspired by uprisings. He hoped to inspire those inside Metamorphosis to rise up in similar fashion. ロイク・アップライジング・イン・ウォーソー。なんていうの紙くずみたいな。Zager's altered manifesto was still a work in progress at the time of his death. 死んでんの？彼死んだん死んだんだ。お、ドライブあるじゃん。見えないんか。今いる場所はわからんねんな。どっかな。売り込む。何？I'm not afraid to die. I got no qualms about winding up on the wrong end of a gun. We all go someday. What scares me is what they do to me after I'm dead. そんなこと怖がってんの？ Maybe they leave my body intact. Make an open casket martyr out of me. そんなとこ怖がんの？死ぬのは怖がらへんのに。酒飲んでんのかな？ See, I think the chances are that they're gonna cremate me and burn me like a stack of banned books. And then they'll take the propaganda machine out for a victory lap and scatter my ashes like so much confetti in a ticker tape parade. そんなことすんの？ Because who doesn't love a parade, right? Who doesn't love a parade? じゃあ P 入ってんで。全然この文字には P 入ってへんけど。I don't know what Treglazov has in store for you, but whatever he gives you going forward is too little, too late. Because he's already taken the best of you.
taken your identity. That's what this place does. It's what men like the Overseer do. They remove your right to privacy, and they leave you afraid to speak your mind. Pretty soon, there's no mind left to speak from. And without a point of view, you've got nothing. And you might as well be dead. Well, I'm still alive. And while there's still fire in my heart and a dangerous amount of wild turkey in my veins, I'm going to prepare for my own afterlife. I'm going to write my own obit. Going to get out in front of the old man's propaganda machine, and I'm going to stand there like the tank man and unyielding, unmoving. Too often, history is written by bad men, but not my history. Not my history. Not tonight. Tonight, I tell my own story. Oh. Even if it kills me. なんでこれを音声として残してんだろうな。怖い。そうかな。I have a treat for you today, kids. Today, I have got a book review for you. No, it's not the manifesto. これはあれですよ、earlier efforts. It's a little self-help manual from the late 90s with this rather dubious title. There it is. Defrag Your Mind: The Pursuit of Happiness in a Computer Age. This could be the biggest waste of printed pages ever to burden a bookshelf. I mean, this makes Mein Kampf look like Anne of Green Gables. Now, on page 1, he states, and I'm quoting here, disorganization is the single greatest threat to the continued existence of modern society. So, not genocide, not nuclear proliferation, not government oppression, not Wall Street. Clutter! Oh, man. I wish you could see this. This is got to be the ugliest dust jacket photo I've ever seen. Awful tie, worse haircut, nice sweater, jerk. This book starts by reminding us that we're all essentially supercomputers with an emphasis on the word super. It's cute. Next, he explains how we can simplify our lives, be even happier, by cleansing our minds of thoughts that are impure on the level of psychological honesty and filled with resentment and spiritual shallowness. Blah, 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 blah. Basically, this book is all about the whitewashing of the ugly truth and recasting it as beautiful lies. He thinks clutter's the problem. Well, I'd hate for him to see this place. Although, on second thought, maybe I should invite him over sometime for a little glasnost. Blow his mind. Literally. All right, I gotta go. This is Zager, reminding you, don't trust anybody. Not even me. Zager here. I want to apologize for the recent radio silence, but lately there's been a special project occupying my time. See, I'm taking the old man's manifesto and I'm making a few changes. Trezov may think his words are gospel, but I think he could use it. So I'm touching up those beautiful lies with a little ugly truth. All you've got to do is read between the lines. I gotta say, it's actually been easier than you might think.
You can't swing a dead Prizrak without hitting a stack of manifestos in this place, so no shortage of raw materials. Oh, and if you're wondering about distribution, well, all I can say is there's a few sympathetic parties down here willing to scatter these new and improved copies around, like drugs on a schoolyard. Good luck rounding them all up, Derringer. Oh, and Treglazov, if you're listening, and let's be honest, you probably are, He did. then know this. The damage is done. My marked up manifestos will soon go into circulation. They will be read. They'll be passed around. Eyes will be opened. Minds will be blown. And there will be no going back. You can't stuff the back in this Trojan horse. So happy reading. This is Zager saying to you, don't trust anybody. Not even me. Oh, but read my book. 最初の方は、あ、間違えた。Zager here. Zager here. Now, to all of you budding revolutionaries, I wanted to give a word of advice. The best way to fight fire is with more fire. Why do protests fail? Well, protests fail because the protesters bring knives to a gunfight. Nobody listens to a knife. If you want to get the Prizrak's attention, you need to learn to speak their language. A charged taser or a full canister of P0 says plenty more than the verse-chorus verse of Kumbaya. I mean, what are you going to do? Kill them with kindness? Good luck. A revolt should be revolting. Violence is the only language these men speak, and brutality is their only currency. So, pay them back with the business end of a taser. Well, they'll feel it in the morning. Believe me, I know. I have been tased and pepper sprayed more times than I care to remember. I was at a WTO protest once. I got hit in the eyes with so much capsaicin, it melted my contacts. It hurts. And that's the point. Because it hurts them too. Listen, the uprising begins the moment you are willing to fight fire with fire. This is what you have to do. Destiny's online too, so pick up the phone already. This is Zager telling you not to say peace. Because peace is for chumps. エーガーさんもなかなか攻めてるな。ここにもおんのかい。あ、そうそう。パッドが動かんくなる。なんかちょいちょい効かんくなんねんな。なんか知らんけど。いいんやな。こっち向かんといてな。そうそう、トイレこれがあるから、なかなかちゃんと見てなかったよな。うえ、あ、大丈夫よな、あれ。なんで赤く光った。ああ、そっか、本とか取ったからか。あ、間違えた。ロック中だと。なんかいっぱいある。え。The girl should be extra careful going forward. Looks like Mireille knows she has escaped from the brig. 前の話ね。はい。What? What is this?
Mon Dieu. Banning the children's access to such fundamental literature was not enough. Now he believes these books have been smuggled into the domes. Please let the headmaster know that I shall investigate this. 本が持ってかれたっての Despite 書 his いてあるの suspicions か。 being not only unwarranted, but mildly insulting. Madame, do you really want me to tell him that? All but the last part. いやいつは読まれ。パーティアルリストオブブックスタオーバーシーズ。ウィシーズ。なんだろうこれ。今週あ、これオクタビアさんやねんな。館長さんやったっけ。表面字がちっちゃい。禁書リストか。Zager's poisoned manifestos. More fuel for the あ、 fire. 騒ぎが起きてんだ。これで。ASAP って書いてある。改ざんされてるやつがここにあるんだ。なるほど。これいけんのかな？無理なんかな。お、使えるやん。誰の声か知らんけど、ブリトーって誰？え？何？バレた？動かへんねんけど。え？何？なんなんこれ、もやもや。鍵閉めとこう。よかった。なんかいっぱいあるで。とりあえず見ていきますか、いろいろ。忘れそうやからさっき見つけたね。うわ、忘れちゃう。ケーブルみたいなやつやな。A cell phone charger, worthless without the phone, but no less dangerous as contraband. 昔の充電器やん、これ。AC アダ電源に直接当たっとんだ、これ。交流やん、こいつ。AC アダプターつけようよ。やばいな。ゴミ箱。Pages from the mini manifesto. Looks like they've been ripped out. Mireille would be wise to dispose of these more discreetly. ミレイの部屋なんかこれ。だから宣言書が出回って、それで焦ってるんやな、ボスは。そういうストーリーなんかやっと今追いついたぞ。Something in those pages has Mireille quite upset. Zager's words sting like tear gas in the eyes of the establishment. なるほどね、そういう流れになってたんか。That's more than I can carry. I don't have room for anything else. 持ってない。スタンが6個持ってんで今。An old Zager cassette. もうゼーガーのカセット増えちゃったよ。また聞きに行かな。One of the Prisrex tasers. タンが山ほど入るね。なるほど、サイレンスプレーか。まあ、どこにいらっしゃる。うわぁ、こっち向いてるやん。
スーパー仕事サボってんな。バレるやろ。拾った順に並んでんのか。To all you ghosts sulking around these halls, I got something to say. It's not your fault. You all been sold the same bill of goods by His Majesty King Treglazov. This place, this whole place, is just one big chessboard, and all the pieces are pawns. Yeah, Derringer. Even you. The Overseer will junk you like a disposable razor as soon as your edges start to dull. You think I'm lying to you? You think because you're a loyalist and not some sawdust-eating prole that you earn a little carte blanche? Well, think again. Enjoy the afterlife, chumps. Maybe they have the internet in hell. If it's my hell, they do. What? Let's face it. You signed up for this mess because you thought you didn't have a choice. Or that there'd be some nice perks at least. But you can only feel up so many little old ladies in wheelchairs before the shine wears off. Whatever brought you to this place, whatever it took to get you on board, you signed that dotted line in blood, didn't you? You should have read the fine print. Because a Treglazov contract is binding. Literally. And let's talk for a minute about the job itself. Getting worked up every time the threat level rises, hitting little kids, recalibration. Does it make you feel like more of a man? I don't want to get all sour grapes here. I said I don't blame you, and I don't, truthfully. So I'm here to offer you a way out. And I don't mean at the end of a rope, neither. You know, living in crawl spaces has taught me to always keep an eye out for an escape route. So here's yours. Revolt. Revolt! Turn your rage and despair into something productive, and bring me the head of King Treglazov. And you better free yourself. He sure won't. And in the meantime, I'll be here. I should probably clean up the place a little. Make some space for that severed head. This is Zager, saying don't trust anyone. これどうやって運んだやろうな。あ、本でも読んで。Ah, yes. Ayn Rand, the bulldozer. She dramatized the struggle for individualism against leeches. In reality, she abandoned such notions the minute they interfered with her own desires. They were socialist figments, in any case, librarian, not the true power structures that shape our lives. I'm afraid the fountainhead cannot flow, stopped up with so much hypocrisy. Marquez would have you believe he's a prophet? A man possessing otherworldly insight into how each state's downfall is predetermined? Well, surely he did not predict how his rampant vulgarity and celebrations of incest in 100 Years of Solitude would play before the court of his own state's generous overseers. I say we banish him for life, plus a century, librarian. 終身刑に懲役100円。あと枠4個しかないけど。Voltaire suffers from the core flaw of satire. He manifests the very villainy he intends to lampoon. Do we want the women in our République to believe themselves currency in Voltaire's economy of sexual exchange? Intended or no, this preserves ancient viciousness against women and would justifiably lead half our citizens into unproductive rage. Customs agents across Europe once refused Candide passage. We must persevere where they have relaxed. ああ、勝手に入れに行った。どうなんのかな思ったら。
Good luck surviving in this meditative space strategy game, which takes basic RTS building mechanics and wraps it together with a pleasing minimalistic visual design. Oh, and good luck pronouncing its title. If I had access to Wikipedia, I could have saved myself from asking a fellow Prizrak and Swedish native what REM capsule means. He said it means space capsule. He then reported me immediately to Derringer. This game starts by saying you've won the labor lottery. Trust me, this is not something you want to win. In Papers, Please, you work the mundane job of Arstotzka Immigration Services, which means cross-referencing fingerprints, stamping passports, and asking people intrusive questions. Sound boring? Tell that to Soul developer Lucas Pope, who's sitting on a mountain of Game of the Year awards for Papers, Please. I am not worthy. Half turn-based RPG, half Viking soap opera, the Banner Saga really has no business existing, which is why it warms my cold gamer heart that my fellow gamers kickstarted this game into existence. The team at Stoic delivered on their ambitious promises, and helped prove that us gamers can spot a hot new IP even when big publishers cannot. I would pronounce the team behind this freaky little game, but text-to-speech has a hard time with the word Simogo. These guys did some light-hearted games before making Year Walk. When I played this game, it really frightened me. How do you go from such happiness like Bumpy Road to a psychological head trip like this one is beyond me. I hope these guys didn't fry their brains. あ、今日は終わりたいけど、ちょっとセーブがこれオートセーブなんで、あれ電池がマックスに充電されてる。ちょっと適当にフラフラ見逃しがないかも兼ねて歩いてみたいと思います。敵に見つかったら消す。終わる。これは全部行ってるから、行くとしたらここまで行かなあかんな。あ、でもこれ全部行ってるな。ここはもう、あれか。やりきったな、この部屋、この空間は。3とこ以外な。おってもしゃあないか。行くとしたら、ここか。わしどこ？これか。ほんとこのカメラワークだけが、やってられんね、このゲーム。カメラワークがひどい。勝手にカメラ変わったりするのは本当やめてほしいよね。と言ってないのはこの上だけど、この上どうやって行くんやったっけ？こうか。ここにドアがあるらしい。え？スキャンが残ってるやん。There is an ideal we all live by. A pillar upon which all our collective hopes and aspirations are stacked, extending upwards towards a glorious future. We create symbols to give these ideals power, to remind us to look up
to look forward. Today I give you that 抽象 symbol 的やな。 with an expectation of the greatness it will inspire. We must remain open to all things while still vigilant against the corruptive forces working around us. Let this symbol be our beacon through the long night, and let it stand as a testimonial once we reach the light of the sun. やな。あれここじゃなかったっけ？マップ。あ、ちゃうわ。これは下の階やな。あ、反対だ。こっちに階段があんのか。敵おらんよな。走って前。あれ、走の弁のやつっけ。こうか。ゲーム走ったらすぐバレるからな。多分入ってきたとこな気がするから、これ行ってみようか。入ってきたとこではないかな。ないや。探索はしてなかったと思うしな、ここ。なんか始まったで。え？ An elevator. なんか始まったで。 Must lead to the way out. あ、最初のところに戻ってきたんや、これ。あ、そうなんだ。The ninth floor. The top. The surface. ここに戻ってたんだ。なるほど。もういいか、これ。スキップしようか。スキップできへん。Can you do something here? 見たよ、さっきこれ。I've been looking for you. No! Calm down. Calm down, or I'll have to tase you. Help! Help! スキップできる。えあ、スキップした。よし。じゃあ今日は霧がいいんでこれで終わります。お疲れ様でした。